Manikanta Hemant. Manikantha. I am from 10th class. I want to ask that you have worked like a doctor, an IAS, a politician, and you are also running an organization. In these 4 aspects, what did you know about the society? మీరు చాలా ఉద్యోగాలు చాలా పనులు చేశారు. ఆ చివరి భాగం నాకు అర్థం కాల. మణికంఠ అడిగింది చాలా ఉద్యోగాలు చాలా పనులు చేశారన్నారు. చివరి భాగం ఏంటి? క్వశ్చన్ ఏంటైతే ఏది నచ్చిందనా, ఏది నేర్చుకున్నారనా? Society, definition of society in your words. తెలుగులో సొసైటీ అంటే మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఇన్ని పనులు చేశారు కదా. సొసైటీ అంటే మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓకే మణికంఠ, ఈ ప్రశ్న నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాలండి. దానికి అయినా అర్థమైనట్టు నటిస్తాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు సొసైటీ అంటే మనిషికి ఇతర జంతువులకి ఇందాక తేడాలు చెప్పాను. ఒకటి మేధస్సు, సైలెన్స్. 2 మనిషికి కెపాసిటీ టు యూజ్ లాంగ్వేజ్. మరి ఏ జంతువుకి అది లేదు. జీవ పరిణామంలో, ఎవల్యూషన్లో ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ది ఎబిలిటీ టు స్పీక్. ఎప్పుడైతే లాంగ్వేజ్ ఉందో, ఎబిలిటీ టు స్పీక్ ఉన్నదో, ఆటోమేటిక్ ఏమైంది? లార్జ్ కమ్యూనిటీస్ కెన్ వర్క్ టుగెదర్. Animals, only a few animals come together to hunt, to protect themselves. You don't require thousands upon thousands of animals to be together. Whereas human society in a company or a nation or a religion or a movement, crores of people come together and work together. Silence. Endukani? They have the capacity to communicate their ideas to others, listen to other people's ideas and get together. Human society also has another unique feature. అదేమిటది? మీ పిల్లలు, మీరు ఆవు దూడ పుట్టినప్పుడు చూసారా? గేదె దూడ కానీ ఆవు దూడ కానీ, దూడ పుట్టగానే లేచి నుంచుంటుంది, చూసారా మీరు? మీరు చేయగలరా పని? మీరు పిల్లలు పుట్టగానే అలా అవుతారా? Human children, they require years and years of nurturing after birth. No other animal needs that. Unless we raise you for 14 or 15 years, your body and mind are not properly developed. Therefore, again, human beings have to create some unique mechanisms to address this. దానికోసమే ఫ్యామిలీ. వాయిస్ ఉంది కాబట్టి, కలిసి పనిచేయగలం కాబట్టి, లార్జ్ స్కేల్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు get together and cooperate with each other, unlike any other animal. So a society is giving a form to this ability to work together and this need to work together. Other animals don't have societies. They may come together. Instinct, I told you. Instinct takes care of that. Only human beings, because the unique features, the brain power, which no other animal has, the speech, therefore we're all sitting here. You come from various backgrounds, different ages, different places, but we're all thinking together, right? Can animals think together when they come from different backgrounds? We are thinking together because we're able to speak. You are able to speak, I understand. I speak, you understand. Or I write, you understand. You write, I understand. And because human babies require 14-15 years of nurturing, without which they cannot flourish, you require human institutions. So society is merely giving expression to that. Obviously, family is the closest thing to you. But family alone is not sufficient. So a community of stakeholders, supposing all your parents require this school. So as far as the school is concerned, all of you 200, 300 kids, your parents are a community. They are a community of stakeholders. Supposing you all require water supply from a certain water tank, you all get from that place only. Then you are stakeholders of that water tank, a community of stakeholders.
Then a geographic community, your village, your ward, your town. It may be a big city. In ever-enlarging circles, then you think of the whole state of Telangana, or the country of India, or all of humanity, planet Earth. So this is ever-enlarging circles. This is called the principle of subsidiarity. That means the society closest to you is most important to you. That is where most decision making must be. Your family and your community of stakeholders. Then your small local government, which takes care of most of your basic needs. Then a larger government. Then a much larger one at the state level. Then at the national level. Then the whole of humanity. So there is no one definition of society. Society is unique to human beings because we alone have the capacity to work on a large scale and we alone have the need to work on a large scale. And therefore we build society. It's a good question, a deep question, కొంచెం డెప్త్ కావాలి. అది మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను. సరేనా? Good afternoon, sir. I'm from 7th grade. My name is M. Tejashwini. So my question is that thousands of years and hundreds of years ago, the kings are ruling people, and nowadays the politician people are ruling the people. But we can't rule ourselves, sir. We can also rule ourselves but why we want a leader to lead us? That is my question, sir. Okay. Tejaswini asked about డైరెక్ట్గా జనం నిర్ణయం చేయొచ్చు కదా అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయం తేజస్విని ఇలా కూర్చొని మీరు డిసైడ్ చేయండి చేసేద్దామని చెప్పంటే 100 గొంతుకులు ఉంటాయి. ఆ గొంతు విప్పే వాళ్ళకి విషయం తెలియకపోవచ్చు. దే మే నాట్ పే అటెన్షన్, దే మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు నాకు ఈ మొబైల్ ఫోన్ వాడడం తెలుసు కానీ ఫోన్లో ఏముందో నాకేం తెలుసు? నాకు తెలుసా? మీకు తెలుసా? తెలియదు కదా. టీవీ చూడడం తెలుసు కానీ టీవీ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం తెలుసు కానీ అది కూడా మాకు రిమోట్తో టీవీ లోపల ఏముంది అందరికీ తెలుసా? అట్లాగే డెసిషన్స్లో కూడా ఆ డెప్త్ అండ్ నాలెడ్జ్ అందరికీ ఉండదు, అవసరం ఉండొచ్చు. సో ఆ నాలెడ్జ్ లేకుండా, దాని మీద అటెన్షన్ లేకుండా, ఫోకస్ చేయకుండా, అలాగే స్పెషల్ స్కిల్స్ లేకుండా ఏమనుకున్నాము ఇందాక? పాలిటిక్స్ అంటే, పవర్ అంటే ఏమనుకున్నాము? లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్. ప్రయారిటీస్ అర్థం చేసుకోవాలా? అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎకనామిక్స్ అర్థం కావాలా? ఎంత ఖర్చు పెడితే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఈ ఖర్చు ఈ రకంగా పెట్టాలన్నా, ఈ ఖర్చు ఈ రకంగా పెట్టాలని తెలియకుండా గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు, విన్నారా ఎప్పుడన్నా? గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుందా? యూ మస్ట్ థింక్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్, సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అట్లాగే మనం అందరం మన జీవితాల్లో అలసిపోతాం. ఇంకా 10 మంది స్పాన్సర్ కూడా పట్టించుకోమంటే టైం ఎక్కడుంది మనకి? అటెన్షన్ ఎక్కడుంది? సమ్ పీపుల్ మస్ట్ స్పెషలైజ్ ఇన్ దట్. ఇఫ్ దే ఆర్ గివెన్ ద ఆపర్చునిటీ, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ, దెన్ దే మస్ట్ స్పెషలైజ్ ఇట్, దే మస్ట్ స్టడీ, దే మస్ట్ థింక్. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, ఊరికే నోట్కి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మీరు ఇప్పటికి ఏం చేసేవాళ్ళు? గొడవలు చేసి ఇంటికి పంపించేవాళ్ళు. అవునా? పంపించాలి. నేను మాట్లాడుతున్నానంటే బోళ్ళంత ఆలోచించాలి. మీతో మాట్లాడేటువంటి అనుభవం నాకు కావాలి, ఆ పరిజ్ఞానం కావాలి. నేను మాట్లాడేదాని వల్ల మీకు లాభం కలగాలి. చెత్తగా మాట్లాడుతుంటే మీరు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు? ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కావాలంటే అందరికీ ఉండవు. అది ఉన్న వాళ్ళని మనం లీడర్స్గా చేసుకోవాలి. దాన్నే రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అంటారు. కొన్ని చోట్ల డైరెక్ట్గా ప్రజలు నిర్ణయం చేస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో, కానీ జనరల్గా అది పెద్ద పనికి రాదు. ఎందుకంటే ప్రజలు నిర్ణయం చేసినప్పుడు కూడా చాలా ఇమోషనల్గా రియాక్ట్ అవుతారు. ఏదో ఒకటి కాంప్లెక్స్ ఇష్యూని సింప్లిఫై చేసి ఎస్ఆర్నో పెట్టేస్తే ప్రజలు ఏదో ఎమోషనల్గా రియాక్ట్ అవుతారు, పెద్దగా తెలియదు. బ్రిటన్ లాంటి దేశంలో కూడా మనకంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది డెమోక్రసీలో, మనకంటే ఎక్కువ ఆదాయాలు ఉన్నాయి, మనకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది. కానీ బ్రెక్సిట్ యూరప్లో భాగంగా ఉండాలా వద్దా అంటే గుడ్డిగా నో అన్నారు, ముందు చూపు లేకుండా. ఎందుకంటే ఎమోషనల్కి రియాక్ట్ అవుతారు. అందుకని డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ 1 నాలెడ్జ్ ఉండదు, 2 టైం ఉండదు, 3 ఆసక్తి ఉండదు, 4 బ్యాలెన్స్డ్గా థాట్ఫుల్గా నిర్ణయాలు చేయలేరు, ఇమోషనల్గా నిర్ణయాలు చేస్తారు.
అందుకే we require a group of people, sometimes elected, sometimes appointed, who specialize in that, who have to understand that. సో మన ఛాలెంజ్ ఏంటి? ఆ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తున్నామా, గాడిదలను అపాయింట్ చేస్తున్నామా? చాలాసార్లు గాడిదలను అపాయింట్ చేస్తున్నాం. ఆ గాడిదలు కాకుండా పనికొచ్చే వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలి. లెట్ us think about that. But direct democracy, though sometimes it's applied, it's very difficult to make it work. That's the world over, it is representative democracy. Good afternoon, sir. This is Deepthi from class 9B. So, my question is, what is success in your words? దీప్తి, సక్సెస్ ఏమిటి అంది? అమ్మ, సక్సెస్ ఒక్కొక్కడికి ఒక రకంగా ఉంటుంది. కొందరికి నేను ఇంత డబ్బు సంపాదించాలి, కొందరికి బ్రహ్మాండం ఇల్లు కట్టాలి, కొందరికి ₹1,00,00,000 కారు కొనాలి, కొందరికి హిమాలయాలు ఎక్కాలి, కొందరికి ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ రావాలి, కొందరు గొప్ప సినిమాలో హీరో కావాలి. ఇవన్నీ ఒకటే కాదు కదా. ఈచ్ ఆఫ్ us has to decide what is it we want in life and then measure success. But collectively, all of us on some issues can come together. Even if individual desires are different, మన అభిరుచులు, ఆలోచనలు, కోరికలు వేరైనా కూడా కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అదేమిటి? నా శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించాలి, నా తెలివితేటలో నేను పడే కష్టం వల్ల ఏ ఎత్తుకు ఎదగలిగితే అంత ఎత్తుకు ఎదగాలి. ఏ రంగమైనా సరే. అది ఫేరేనా? నేను బాగా పరిగెట్టగలను, మరింత బాగా పరిగెట్టాలి. బాగా ఆడగలను, మరింత బాగా ఆడాలి. మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా సాల్వ్ చేయగలను, మరింత బాగా సాల్వ్ చేయాలి. పజిల్స్ బ్రహ్మాండంగా మరింత బాగా టఫ్ పజిల్స్ చేయాలి. తప్పలేదు కాదు. దాన్ని ఫుల్ఫిల్లింగ్ యువర్ పొటెన్షియల్ అంటాం. నేచర్ ఏ శక్తి ఇచ్చింది దాన్ని చేరుకోవటం, అది ఒకటి. రెండోది మనం ఆలోచించాల్సింది, నా ఒక్క పొటెన్షియల్ ఫుల్ఫిల్ అయితే ఇందాక అనుకున్నాం మనం, సొసైటీ, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద యునీక్ నీడ్ ఫర్ సొసైటీ, కమ్యూనిటీ. నా ఒక్కడికే జరిగితే నా పక్కనాడు జరగకపోతే ఈజ్ ఇట్ నైస్, ఈజ్ ఇట్ ఫేర్, ఈజ్ ఇట్ గుడ్? నాట్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఫేర్, ఇట్స్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. There cannot be peace and harmony if somebody else is not getting what is her due. If only I am getting it, other person is not getting it, it's not fair. It's not good, and all of us are losing them. Therefore, not only about myself, can I do something about the community fulfilling its potential together? Everybody getting a fair chance. Everybody getting an opportunity. So for me, success is about fulfilling my potential and about helping the community fulfill its potential. So for somebody else, it may be becoming a great actor. For somebody else, it may be becoming a minister. For somebody else, it may become chief secretary or governor. Each of us must decide what is your success. Okay? డెమోక్రసీ ఎక్కడ బాగుంది? తమ్ముడు జయలక్ష్మి కదా ఇది అడిగింది, వరలక్ష్మి. డెమోక్రసీ ఎక్కడ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందమ్మా? బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వి కాన్స్టెంట్లీ ఇంప్రూవ్. బట్ బై అండ్ లార్జ్ కంపారిటివ్గా పర్ఫెక్షన్ కాకపోయినా కూడా ఎక్కడ బాగుంది అంటే, యూ గో టు వెస్టర్న్ యూరప్, దే ఆర్ జనరలీ బెటర్. దేర్ ఆర్ ఒకేషన్స్, ఇప్పుడే బ్రిటన్లో చెప్పాను తప్పు జరిగిందని, బట్ ఆన్ ది హోల్ దే ఆర్ బెటర్. సివిలైజ్డ్ డిస్కషన్, వయలెన్స్ లేకుండా, హేట్రెడ్ లేకుండా, రేషనల్ డిస్కషన్, థాట్ఫుల్ డిస్కషన్, థాట్ఫుల్ డెసిషన్ మేకింగ్, ఎబిలిటీ టు ఎగ్జిక్యూట్ డెసిషన్స్, ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, a level of honesty in public life, high standards of probity in public life. జనరల్గా వెస్టర్న్ యూరోప్లో కనిపిస్తాయి, దానిలో కూడా నార్దర్న్ యూరోప్లో కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా స్కాండినేవియా అంటాం, నార్వే, ఫిన్లాండ్, స్వీడన్, డెన్మార్క్ కూడా దాని కింద వస్తుంది. టు ఏ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ న్యూజిలాండ్, కొన్ని చోట్ల మరింత పక్వానికి వచ్చింది. కాబట్టి జనరల్గా బాగా అనుభవం ఉన్న దేశాల్లో, సొసైటీలు బాగా ఆ విభేదాలు తొలగించుకున్న దేశాల్లో, సెంచురీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న దేశాల్లో డెమోక్రసీ మనకంటే బాగా అమలు చేసుకున్నారు. మనం కూడా చేసుకోగలం. మనకి ఇంకా అంత అనుభవం రాలా. మనకి ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా చేసాం, పావర్టీ పోకుండా చేసాం. మనం వాటిని సెటరేట్ చేయాలి. దేర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్.
అవి చేసి మన అనుభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళ నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. అన్నీ వాడు చెప్పినట్టు చేయక్కర్లా, కానీ వాళ్ళకి ఏది పనికి వస్తుందో మనకు ఆలోచించి అవి పెట్టామనుకోండి. ఇందాక కొన్ని అనుకున్నాం, ఈ టెలిఫోన్లు ఎట్లాగైతే బాగుపడ్డాయో అలా కొన్ని పద్ధతులు పెడితే మనకు కూడా బాగుపడతాం. our democracy also will improve. All my life is about that, how to make our democracy work better. చాలా చేశాం, ఇంకా చాలా చాలా చేయాలి. చేసినవి చాలా ఉన్నాయి. నా వల్ల 3 రాజ్యాంగ సవరణలు వచ్చినాయి, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. ఒక 9 చట్టాలు వచ్చినాయి దేశంలో. 4-5 పెద్ద పెద్ద విధానాల్లో మార్పులు వచ్చినాయి. కానీ ఇంకా చాలా జరగాలి దేశంలో. అవన్నీ జరిగితే దెన్ ద కంట్రీ ఈజ్ సేఫ్, యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ సేఫ్. సార్ మై నేమ్ ఇస్ అను. సో ఇప్పుడు హెచ్ఎం మేడం చెప్పింది పేరెంట్స్కి తాగొద్దని చెప్పాలని. నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఎమ్మెల్యేస్ని ఎలక్ట్ చేస్తాం, మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎంపీస్ని ఎలక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. సో ఇప్పుడు లిక్కర్, గుట్కా, సిగరెట్ ఇవన్నీ ఎందుకు బ్యాన్ చేయలేదు? ఇవన్నీ తప్పని మనకు తెలుసు, ఇవన్నీ హార్మ్ఫుల్ అని తెలుసు. ఆ ప్యాకెట్లో కూడా తాగితే ఇది అవుతుంది అని ఉంది. కానీ మనం గవర్నమెంట్ ఎందుకు బ్యాన్ చేయట్లేదు? వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు? మరి లిక్కర్ కానీ మిగతా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ బ్యాన్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పన్నారు. అన్నిటికీ బ్యాన్ చేయడమో చట్టమో సొల్యూషన్స్ కాదు. కొన్ని తప్పనిసరి అయితే బ్యాన్ చేయాలి. మీరు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈచ్ ఆఫ్ us is free to do whatever we want. What is freedom? You are free to do what you want to study, not at school level. School level అందరికి యూనిఫామ్గా ఒక బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. ఆ తర్వాత వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ మస్ట్ డిసైడ్, యూ మస్ట్ థింక్ వాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ యూ. పేరెంట్స్ మీకు గైడ్ చేస్తారు మీ మీద ప్రేమతో, కానీ పేరెంట్స్ చెప్పింది కూడా 100 రూపాయలు వినక్కర్లా. ఇఫ్ యూ నో బెటర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ష్యూర్ దట్ యూ వాంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, యూ మస్ట్ పర్సువేట్. ఆర్ what kind of dress I want to wear, what kind of water I want to drink, what kind of food I want to eat, what kind of place I want to visit. All these are our personal choices. That's called freedom. ప్రతిదానికి ఫ్రీడమ్ కరెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, మీరు చేసేది నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాను, ఇట్స్ నాట్ ఫేర్. దెన్ దేర్ ఇస్ నో ఫ్రీడమ్. నేను నెయ్యి తినను, నెయ్యి తింటే నెయ్యి సాచ్యురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అని ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. మా ఇంట్లో నెయ్యి వాడం, కానీ మీ ఇంటికి వచ్చి నెయ్యి తినకూడదంటే ఎట్లా? నెయ్యి మంచిది కదా దానికి, హెల్త్కి. కానీ నేను వచ్చి మీరంతా నెయ్యి బ్యాన్ చేశారంటే ఊరుకుంటారా మీరు? ఐ కెన్ ఎడ్యుకేట్ యూ, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ థింక్ బెటర్, బట్ ఐ కెనాట్ డిసైడ్ ఫర్ యూ. ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయొచ్చు? మీరు నెయ్యి తింటే నాకు నష్టం వచ్చింది అనుకోండి, మీరు నెయ్యి తింటే మీకు కాకుండా నా పొట్ట పెరిగింది అనుకోండి, నేను గట్టి కాపాలి మిమ్మల్ని. కానీ మీరు నెయ్యి తింటే నా పొట్ట పెరగట్లేదు కదా, నేను ఆపడానికి హక్కు లేదు. సో వెన్ కెన్ ఫ్రీడమ్ బి కర్బ్డ్? When that freedom of somebody is hurting somebody else. Remember always, just because somebody is in power, somebody got something into his head or her head, they cannot impose a law banning something just because they don't like it. You have a freedom. Your freedom can be curbed only when the exercise of your freedom is hurting somebody else, not you. అందుకే ఇంగ్లీష్లో మాట చెప్తారు, your freedom, sir, ends where my nose begins. నాకు ఫ్రీడమ్ ఉందని చెప్పని ఇట్లా అన్నాను అనుకోండి, కరుణశ్రీ గారి బుక్ పగిలిపోతుంది. దట్ ఫ్రీడమ్ కెనాట్ బి అలౌడ్, బికాస్ మై ఫ్రీడమ్ ఈజ్ నో హర్టింగ్ హర్. ఇఫ్ షీ డస్ ద సేమ్ థింగ్, షీ విల్ హర్ట్ మీ. దట్ మస్ట్ బి కర్బ్, దట్ మస్ట్ బి కంట్రోల్డ్. బట్ ఆమెనేమి చేయకుండా నేను ఇట్ట అన్నాను అనుకోండి, మీరు నన్ను పిచ్చోడు అనుకుంటారు, కానీ నేను ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది. అది ఐఎమ్ నాట్ హర్టింగ్ ఎనీబడి, ఇట్స్ మై ఫ్రీడమ్. డు యూ అండర్స్టాండ్? So everything cannot be addressed or solved by a law or by prohibiting it. ఇప్పుడు అబ్బాయి చేయొచ్చు కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్. కరెక్టే. ఎందుకంటే చాలా సమాజాల్లో మీరు నేను చెడు సోషల్ డ్రింకింగ్ ఉన్నది. కొంతమంది చెప్పేది స్మాల్ క్వాంటిటీ లో ఆల్కహాలిక్ బెవరేజ్ తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి పెద్ద పొరపాటు ఉండదని చెప్పని. ఒక్కొక్కడు ఒక రకంగా భావం ఉంటుంది. నేను బ్యాన్ చేస్తే మాఫియాలు వస్తున్నాయి, నేర ముఠాలు వస్తున్నాయి, ఆర్గనైజ్ క్రిమినల్స్ వస్తున్నారు, ఇది బాటిల్లా ఇంకా పెరుగుతోంది అది. కాబట్టి హ్యూమన్ సొసైటీ గెయిన్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, యూ కెన్ రెగ్యులేట్ ఇట్. ఉదాహరణకి ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ సీన్ డ్రంక్ డ్రైవింగ్,
He is also hurting others. Therefore, you must be very, very tough on them. The laws must be very severe. Any drunken offences, drunk driving, etc. Suppose public drinking and nuisance, be very tough. నేను స్మాల్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాను, ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టనంటే సొసైటీ కెనాట్ ఆల్వేస్ ఇంపోజ్ ఎ లా, బికాస్ ద డేంజర్ ఆఫ్ దట్ లా బీయింగ్ అబ్యూస్డ్ ఆర్ లీడింగ్ టు క్రైమ్ అండ్ అదర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ ద లా ఇంటెన్స్ టు సాల్వ్. కొన్ని చోట్ల లా కావాలి, కొన్ని డేంజరస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. నార్కోటిక్స్ అంటాం, నార్కోటిక్స్ మస్ట్ బి స్టాప్డ్. అది కూడా నార్కోటిక్స్ తీసుకునేవాడిని క్రిమినల్ చేయడం కాదు, ఇచ్చేవాడిని క్రిమినల్ చేయాలి, వాడిని పనిష్ చేయాలి. వీళ్ళని క్రిమినల్ చేస్తే ఉపయోగం లేదు. అదే గంజా ఉన్నది, గంజా ఈజ్ అ హార్మ్లెస్ సబ్స్టెన్స్. మెడికల్గా నేను చెప్తున్నాను. అనవసరంగా ఇంపోజ్ చేసి తలకాయ తీస్తున్నారు, అందరికి హెరాస్ చేస్తున్నారు, లంచాలు మిగుతున్నారు. So banning everything is not a solution. You must ban some things, you must regulate some things, you must educate on some other things, you must allow freedom at all times. Do you understand? My name is Manohar. I am from 7th B. I want to ask one question. Who is your inspiration, sir? ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఎవరు అని చెప్పాను. నాకు 3 రకాల ఇన్స్పిరేషన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి, మనం అదృష్టవంతులం ఈ కాలంలో ఉన్నాం. సమ్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ మైండ్స్, దే డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. దే ఇన్స్పైర్డ్ us. Whether 1000 years ago, 2000 years ago, 100 years ago, or even today. మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్పైర్ చేయని వాళ్ళు ఉండరు కదా. We may not agree with Gandhiji on everything, but his fundamental model, his living by example, and his complete erasure of difference between thought, word and speech is a model for everybody for all time. అలాగే మన దేశంలో గౌతమ బుద్ధ, there cannot be a greater example of compassion, of love, of peace, of non-violence, and of many other great people and writers and thinkers. Bertrand Russell, an extraordinary thinker and writer, a rationalist. So there are many, many people in history. We read about them, we read them, we understand their ideas, we see their relevance, we are inspired. I am inspired by many such people. But there are also people who are contemporaries. I have some mentors who shaped my thinking. They also became my great friends. And in those sectors, I was lucky to be able to do something big in the country. A man called Sharad Joshi in the farm sector, a great friend of mine, is no more. I was my mentor, and I learned a great deal from him on agriculture, and I could do quite a few things in the country to transform agriculture. A man called Rajnikant Tarole, a doctor, who built a good healthcare system. I was impressed by him, influenced by him. Again, became a great friend, and I could do something good in this country and healthcare. I am the author of the National Health Mission. Another great man called Varghese Kurian, the man who built cooperatives, Amul, and the cooperative sector, dairy sector. My mentor became a great friend, and I was the one who got the Constitution amended, or 97th Amendment, to give cooperatives freedom under the Constitution. In each of these areas, I could do something. But I'm also inspired by my childhood experiences. People ask me, I'm now 67 years old. Your headmistress is several years younger than me. There was a time when I was the youngest in any group in the country. Today I am the oldest in most groups in the country. But I work like I was when I was 25 years old or 30 years old. I have the same optimism, same zeal, same energy, same passion, same concern. Last 120 days, I must have slept only about 5 hours a night on an average. I must have traveled about 60 to 70 days in these 120 days. Why am I working so hard? I don't get a single rupee from my work. Why am I working so hard? People ask me. Because I see myself in you. In my mind's eye, I'm still a child going to that village school. My generation got fantastic opportunities despite poverty and backwardness in the country. When I see the children of your generation going to the school where I went, or where my contemporaries went, many of them have no chance in life.
that makes me angry and determined. If every child cannot fulfill her potential, if the intelligence given by God or nature is not flowering, if a future of a child is not decided by the intelligence and the hard work, but is decided by where you are born, the accident of the womb, to whom you are born, in which family you are born, then to me that is a sin. I'm inspired by the goal that every child must be able to fulfill her potential, irrespective of the circumstances of birth. And I'm inspired by the goal that there must not be any avoidable suffering. Some suffering is unavoidable. In my family, we lost an elderly person, our father figure, a person whom we all loved a great deal recently. That is inevitable. We all grieve. That suffering is necessary. There is no choice. But supposing somebody dies unnecessarily from a disease that should not have been there in the first place, or that should have been cured, that is wrong. Avoidable suffering. Suppose somebody is not able to eat food in a country where there is abundance of food, that's avoidable suffering. Suppose somebody is poor needlessly because we built a mechanism in which the people are not getting a fair chance, that is wrong. Suppose somebody is not getting justice in a court of law because she is poor or illiterate or without power, that is wrong. These are all unavoidable sufferings. And whenever I see or hear about any such thing, I get angry. We must change it. We can do better. So inspiration comes from a variety of things. Your ideas, the kind of people you deal with, you learn from, you work with, or the kind of people who inspired generations in our country and the rest of the world. Good afternoon, sir. This is K. Varalakshmi from 9th B. Sir, మీ వర్డ్స్లో డెమోక్రసీ ఏ కంట్రీలో బాగా డెవలప్ అయింది? Okay, let me conclude, Manohar and others. Let me conclude. Your headmistress talked about optimism and she talked about Ashyavada. Never lose optimism. Remember, this country, this city, even this Raj Bhavan area is so much better today than it was 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago. The world is getting better every day. We can make it much better. There is no room for cynicism or despair or pessimism. There's a lot we can do to make it better. Why we should be inspired is, there is a gulf. Hello, silence, 1 minute, patience. What should inspire us is, there is a big gap between what can happen and what is happening. Silence, silence. What is happening is much better than what was happening. But it's not good enough. We can do a lot better. Things are not getting worse. But things can get even better than this. Be optimistic, because human society always moves towards a higher trajectory. We become better. We learn from each other. We learn what is important, what is unimportant. Sometimes, because of inertia, remember I talked about inertia? Because of inertia, we do not embrace positive change immediately. But over time, as we understand that it actually makes our lives better, we embrace it. We accept it. Sometimes it takes time. Therefore, we despair. My God, this should happen immediately. Why is it taking more time? You get impatient. Yes, you should be impatient, but you should not be pessimistic. You should not despair. Human society eventually improves. But there are some smart people like you, with better education, better thinking, better leadership qualities. You think ahead of others. You see the future better than others. You work for it. You mobilize others. You make others think. You unite them. And therefore you make the change happen. That is how human society changes. So never be pessimistic. Second,
The accident of birth must not divide us. This caste, religion, region, language, political party, these are all artificial divisions. At the core, we are all one. At the core, we are all one. If any of you is sick, your parents are not going to care about the caste of the doctor, or the language of the nurse. What do they care about? How good a doctor she is. Whether the doctor can save my child's life. Whether you're Hindu or Muslim, or Andhra or Telangana, or rich or poor, or this caste, we all want the same things. Remember that. And we all came from the same origins. Do you know where we all came from? Thousands of years ago? Anybody? Our ancestors? Your great-great-great-great-grandfathers, grandmothers, where they came from? Any idea? Africa. We all came from part of Africa. Most probably from East Africa, in the Rift Valley it is called, or South Africa, that belt. Wherever you are, in America, or in Europe, or in Asia, or Latin America, wherever you are, we all came, all our ancestors are from that one pocket. One group went to Asia, along the coast, they came to India, and went along with India to Burma, Southeast Asia. From there, Indonesia up to Australia. Island to island, island to island. Another group went to Central Asia. They went to steppes, China, Siberia. And then, you know what? How did human beings go to America? First human beings? Anybody has an idea? Have you ever thought about it? How? Chanakya is saying they went by walk. But America is completely separated from the other land masses by thousands of kilometers of ocean. How did they go? Then it is not. Then also it is covered in place. Chanakya is very smart. He is right. There is a place called Bering Strait between eastern Siberia and Alaska, which is now an American territory. There's only a few hundred kilometers gap. In those days, some 15,000 or 14,000 or 12,000 years ago, it was not the sea. Because of the ice age, the sea level was very low. When ice accumulates on land, what happens? The water in the oceans, some of it is now on land. So what happens to water level in the sea? In ice age, sea level goes up or down? Down. Whereas if the glaciers melt, if it becomes warm, sea level goes up or down? Up. In those days, there was ice age. Therefore, the sea level was a few hundred feet down the current level. So Bering Strait, very, very cold even now. In those days must have been excruciatingly cold. Incredibly cold. Minus 50 degrees, minus 100 degrees. And lots of winds, but there was a landmass, a land bridge. A small group of human beings, a tribe, walked across that to go to Alaska. From there, they took thousands of years to cross the Alaskan ridge. From there, they colonized all of North America and South America. Another group went to Europe, straight north from Africa. All of us are descendants of those few people. Now we think of ourselves as caste, region, religion, language. Nothing wrong in respecting your own culture, your own origins. But dividing ourselves, treating the other as enemy is stupidity. Our origins are the same. And we're on this one tiny planet called Earth. Lonely. The only planet that we know where life exists, if at all. We have no idea about any other planet. The nearest star from the sun, if we go by the fastest spaceship, will take thousands of years, tens of thousands of years to go there. This is the only land that we know. This is the only habitable place for all of us that we know. Is it not stupid to divide ourselves? So, use your mind, use your thinking capacity to promote collective good. And protect your environment because this is the only planet you have. If this home is gone, there's nothing else left for us. And be united because these divisions are artificial. They are meaningless.
At the end of the day, we are all absolutely one. Just these three things remember: optimism, unity, and protecting our planet. And hone your skills, make education a very powerful tool to empower you. Don't bother about examinations and marks. Don't mug up answers to questions. Don't worry about ranks, but acquire knowledge and understanding. Even more than knowledge, understanding. Ability to solve problems, to find solutions, to be of value to those around you. Automatically you grow. You grow to be great people, wonderful people. You'll have great lives. I wish you all the very best. Good luck to you. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and valuable. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and valuable.